అందులో ఒక చిన్న ఇంటర్నల్ గా చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇది బేసిక్ గా. అంటే ఎరే లిస్ట్ నుంచి ఫర్ లూప్ వాడినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేసింది కదన్న. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షేర్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకే. మనకు ఫర్ సపోజ్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. ఇంటర్ఫేస్ ఏ, ఈ ఇంటర్ఫేస్ యొక్క లాజిక్ మనం క్లాస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో బేసిక్ గా ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్, స్టార్టింగ్ మెథడ్స్ అయినా డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ అయినా మనం ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం, ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ చేయలేం. ఈ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఏం చేస్తామంటే ఫర్ సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బి అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఇలా. అంటే అన్న ఇక్కడ అది కాదన్న, ఇది ఎరే లిస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆబ్జెక్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం ఇది. ఇక్కడ నుంచా? మై లిస్ట్ అనేది ఎరే లిస్ట్ అన్నమాట. అది కింద ఎరే లిస్ట్ లో మై లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అని చెప్పి స్టూడెంట్ ఒకసారి రాక్ స్టార్ అవి నేను ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ షేర్ చేస్తా. స్ట్రింగ్ కౌంట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్. ఓకే, ఇక్కడ కండిషన్స్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే, ఇంటర్నల్ గా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్న అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ. ఈ ఈక్వల్స్ మెథడ్ చెక్ చేస్తూ ఎలాంగ్ విత్ స్ట్రీమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్నల్ యూజ్ చేసింది. ఇక్కడ ఏం లేదు, స్ట్రీమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేశాడు. మైలిష్ డాట్ అంటే సింగిల్ లైన్ లో అయిపోతుంది ఇక్కడ కండిషన్. ఈ ఎస్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ మైలిష్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే, ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ అది మనకు ఆబ్జెక్ట్ లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఇలా యాడ్ చేస్తాం. ఫర్ సపోజ్ 45 నెంబర్ని మనం యాడ్ చేయలేము, దానివల్ల ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ చేయాలంటే మనం మామూలుగా ఇలా యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, యాడ్ ఆఫ్ న్యూ స్టూడెంట్ ఇక్కడ చూడండి, మై లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ న్యూ స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఏంటి ఈ కండిషన్ లో ఇదంతా రాశాడు, ఈ కండిషన్ లో ఇది రాశాడు. ఇక్కడ ఏంటి కర్లీ బ్రేసెస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి కర్లీ బ్రేస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇది ఇలానే ఇలా ఇలా కూడా రాయొచ్చు. చూడు, సేమ్ ఇదే కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు నువ్వు, నాకు తెలిసి ఇదే కదా నీకు డౌట్? ఇది కాదన్న, ఒక్కసారి అది మెసేజ్ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయవా? ఇక్కడ అర్థమైందన్న. అంటే ఈ ఫస్ట్ 5 అని చెప్పి ఇన్పుట్ తీసుకుండన్న, నెక్స్ట్ ఇంటి నుంచి ఫర్ లూప్ వాడి టీ ఈక్వల్స్ టు 5 కదా, 5 టైమ్స్ తిరిగినప్పుడు ఒకసారి స్టూడెంట్, ఒకసారి రాక్ స్టార్, ఒకసారి హ్యాకర్ అని చెప్పి ఇన్పుట్ తీసుకుండనమాట. సో అవన్నీ ఒక మై లిస్ట్ లో స్టోర్ చేసిండు, స్టూడెంట్, రాక్ స్టార్, హ్యాకర్ అని చెప్పి. సో తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళామనుకో, పైన మెథడ్ ఉంది కదా, ఇది కౌంట్ అని మెథడ్ ఉంది కదా, ఈ మెథడ్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇంటి ఏ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు సి ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నా, అంటే స్టూడెంట్ ఎన్నిసార్లు ఉంది, హ్యాకర్ రాక్ స్టార్ ఎన్నిసార్లు ఉంది, హ్యాకర్ ఎన్నిసార్లు ఉందని. ఫర్ లూప్ వాడిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి తీసుకుండు కదా, మై లిస్ట్ డాట్ గెట్ ఐ అని. ఆ లైన్ అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మనకు గెట్ చేయడానికి బేసిక్ గా ఈ డాటాకి సపరేట్ క్లాస్ లేదు ఇక్కడ. ఏదైతే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ మెథడ్ ఉందో, ఈ స్టార్టింగ్ మెథడ్, ఈ ఎప్పుడైతే మనకు క్లాస్ లేనప్పుడు మనం పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ పేరెంట్ క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు అదే చెప్పబోతున్నా ఇక్కడ. ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇంటర్ఫేస్ అయినా కావచ్చు, సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ అయినా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా కాల్ చేస్తా అంటే ఈ బి అనేది ఈ ఏకు రిలేటెడా కాదా అని మ్యాండేటరీగా చెప్పడానికి కాన్సెప్టే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాను చూడు. ఇఫ్ ఓకే, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్
డి. ఇక్కడ మనం కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నాం ఏంటి అంటే ఏ అనేది ఈ రిఫరెన్స్ అనేది బికి కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం రాసాం కాబట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయలేదు. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సూపర్ పేరెంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే. ఓకే. అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే యాక్చువల్‌గా ఎరే లిస్ట్‌లో ఆబ్జెక్ట్సే ఉంటాయి గదన్న. సో, అయితే ఇక్కడ మెయిన్ మళ్ళీ ఏంటి అంటే ఇంకో పాయింట్ హ్మ్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్స్ మెథడ్ కనిపిస్తుందా చూడు. హ్మ్. ఈ ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ క్లాస్ లో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఉంటుంది. హ్మ్. ఓకే. ఆ పర్పస్ లో ఓవర్ రైట్ చేయడానికి నా ఆబ్జెక్ట్ సూపర్ క్లాస్ అనేది యూజ్ చేసుకో. ఓకే. నేను ఇంకేం చేశా ఆ! అంటే అన్న ఆ మై లిస్ట్ డాట్ గెట్ అయ్యింది కదా ఆ! కింద ఇఫ్ లో ప్రతి ఎలిమెంట్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేసి కోడ్ రన్ చేశా అన్నమాట. హ్మ్. అవుట్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రెండు సేమే వచ్చినాయి. కాకపోతే హుహు. ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చింది అనమాట. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే న్యూ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ రిఫరెన్స్ యూజ్ చేశాడు. ఓకే. అంతే. క్లియరా? ఇంకేమైనా ఉందా? ఇక్కడ ఏంటి క్లియర్ అంటే అండి. ఇక్కడ యాస్ ఎ రిలేషన్స్ తోని ఇక్కడ ఇన్పుట్ పాస్ చేశాడు. యాస్ ఎ రిలేషన్ తోని ఇన్పుట్ పాస్ చేశాడు ఇక్కడ. హ్మ్. మనం ఇప్పుడు యాస్ ఎ రిలేషన్ చేస్తామో, ఆ యాస్ ఎ రిలేషన్ కన్‌స్ట్రక్టర్ ఎలా పాస్ చేస్తామో, ఇక్కడ మెథడ్‌లోకి పాస్ చేశాడు. అంటే క్లాస్ యొక్క రిఫరెన్సే ఈ మెథడ్‌కి ఇన్పుట్‌గా ఎళ్ళిపోతుంది. ఈ ఎంటైర్ డాటా మొత్తం ఇక్కడ ఇన్పుట్ లాగా ఎళ్ళిపోతాదనమాట. ఈ ఇన్పుట్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాం. హ్మ్. అంతే. యాహ్! క్లియర్ అండి. హ్మ్. మెయిన్‌గా ఆ ఇన్‌స్టెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఆహ్, టైప్ కాస్టింగ్ అంటే టైప్ చెకింగ్ పేరెంట్‌కి చైల్డ్ రిలేషన్ టైప్ చెకింగ్ ఒకటి హ్మ్. ఓవర్ రైడింగ్ కాన్సెప్ట్‌లో పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్‌లో ఇంటర్నల్‌గా యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఎప్పుడన్నా రిలేషన్ కంపల్సరీగా డౌన్ కాస్టింగ్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. We completed I hope like uh, list interface. Now we'll go with like set and map. We can complete it now. Okay. Now today I will share notes and assignments and tasks about like every assignment collection related data. Okay. Now set. Already we know that set is also like a child interface of collection interface. Okay. Now set is also one of the child of collection interface. Now, what are the main advantage about like a set interface? It will allow both homogeneous and heterogeneous data. Okay, it will allow both homogeneous and heterogeneous data. Now, it does not allow the duplicate. Okay, it will not allow the duplicates. In an insertion order is not preserved. Okay, now null insertion also possible. Okay, null insertion is also possible. Okay, now these are the main part. For suppose the same, if you compare with the list, now list also it will allow the both homogeneous and heterogeneous data. It will allow the duplicates. Insertion order is preserved. Null insertion is possible. Quite opposite to the list only. Okay. Now within the set here, we can use a hash set, linked asset, tree set. Okay. Now simple one here. The same methods also we can use. Observe carefully here.
Now simply here hash set demo. Okay. Now we don't need to create like this hash set. Okay, if you're creating like this, simply the predefined methods you cannot access by using this class. Okay, every time the predefined class, if you want to use it, has it to demo something, we can use it like that. As demo example, something like okay. Now, we created like main method. Now I want to add suppose like 10 numbers. Okay, 10 numbers I want to add. Then how I can add? Now I want to create first object of hasset. Hasset hs is equal to new hasset. Okay, control shift dot import the package. Now I want to add 10 numbers into that hs object. Okay, here also we are using add method. Why? It is also child of collection. Now whatever the collection common methods we can use everywhere. Now if you want to add the 10 numbers immediately, now we'll go for like for loop. Enter I is equal to 0. Now I less than or equal to 10 I plus plus. Now SO. Now we can print not print, we need to add it first. HS dot add of I. Now again I'm adding HS dot add of minus 67. Now HS dot add of 3. Now 5 and 8 and 53. Okay. Now if I print what is output? Anybody guess what is the output right now? Hmm, 1 to 10, 0 to 10, Okay. minus 67, 53. Okay. Now the point is here. Okay, 0 to 10 here it will print. Okay, 0 to 10. Okay, 0 to 10. And again here, the remaining value is 67, 3, 5, 8, 53. Okay, now 10, 11, 12, 13, 14, 15 values we need to print. Okay, but output is we are going to get here. Now, only 3, 5, 8 is not repeating. Why? The duplicates are not allowed. In these numbers, already 3, 5, 8 is there. Okay, 358 is there, but it will not repeat it again. Why? In the sense the duplicates are not allowed. Okay, the duplicates are not allowed in the set concept, as well as one more thing, the insertion order is not preserved. Okay, now simply here the insertion is not predicted. That's the important point here. Has it? Okay, internally it is a sorting. Okay, this preservation is taking based on that hash table. Okay, internally it is ordering that values here. Okay, we cannot predict this order, right? This order designed by the hash table internally. Okay, now the same thing here. I commenting like asset, I will go with the linked asset. Linked asset hs is equal to new linked asset. Control shift to import the package. Now if I execute, observe carefully here, right click, run as Java application. Now can you guess what is the output right now? Now order we got it. Now the difference between asset and linked asset is, now we need to follow the order. Okay, but here we need to use the typecasting, then we'll get like that order. Okay, now the difference is like asset and linked asset, it will not follow the order, but okay, now order is preserved. Okay, basically everywhere if you want to go with, like we can use typecasting. Okay, means like generics concept we can use. Okay, by using generics concept, that a new asset is not going to be get like any order, but linked asset is a order is preserved. Okay, that is only the main differences between asset and linked asset.
Okay. Now this linked asset is internally using a double linked list. Okay. Now double linked list it is using, but the performance wise, if you want to go with asset, is a more performance. Even it is not to follow any order, but a asset is giving like a more performance compared to like a linked asset compared to tree set. For suppose tree set is the least performance. Okay. Now after tree set, linked asset little bit more, and compared to little linked asset is a more. Now if you compare like these three things, asset is a more performance, linked asset like less, and the tree set is a less. Okay. Now we'll see like one more example simply. Observe carefully here. Tree set demo. Okay, the tree set demo is we can predict output simply here. Okay, we can predict output of tree set demo. Now, as well as one more point, it is a mandatory to use. Okay, it is a mandatory to use a generics concept. Okay, generics concept in the tree set. Now, main method. Now, I'm going to create object of tree set. I'm passing string type of data. Okay, we need to pass generics concept. It's a mandatory. TS is equal to new tree set. Okay. Now control shift to import the package. Now ts dot add up. Now simply here we can go with like Devasena. Control copy. Ballala. Tappa. Bahubal. Okay. Now these are the data here we have. If I print ts, now right click, and as we can print the output. The output in the sense you can observe it. Now can you guess what is the output here? It's not following any order, but it's following alphabetical order. Okay, the output it is a following like by default alphabetical order. Okay, now how it is going to get like alphabetical order in the sense internally it is using in interface comparator interface. Okay, the comparator interface. Now this concept we are going to discuss in the Java 8 features. Okay, the comparator is one of the interface. By using comparator and comparable two interfaces we have, by using these interfaces we can customize our order. Okay, we can customize our order. Okay, the same thing here. The tree set by default it's going to follow that alphabetical order. Okay, that is about like the set concept. Now if you observe that like next one, the map. Okay, now till now we are passing like a string and integer, all these things. For suppose I want to pass some user defined class to the generics concept. Okay, you can take like arrays and asset anything. Observe carefully here. I'm going to take like one employee class. Okay, now this employee has a private int emp id, private string emp name. Okay, these two variables we have. Now we need to write getters and setters. How we can write getters and setters? Right click, go to the source, generate getters and setters. Now select all. Now generate it. Okay, now we need default constructor. Control space enter. Okay, the default constructor. Now we need param constructor also. Now right click, go to the source, generate constructor using fields. Now generate it. Param constructor. We need toString method also. Now right click, go to the source, generate toString method. Now generate it. Okay. Now this is perfectly encapsulated class. Okay. Now this is perfectly encapsulated class. Now this class I want to pass to array list generics concept. Now see.
Now, main method. I'm creating array list object. Array list. I'm passing only. I want to take the data of employee only, not string type, not integer type. AL is equal to new array list of employee. Till now, we used only the string and integer type. Okay. Control Shift to import the package of array list. Okay. Now the array list is taking only employee related data. Okay. Employee related data. How we can take? Now simply al dot add of here we get the employee in the sense what I want to take that in the form of a param constructor, means we need to pass employee ID and employee name. Okay. But right now like this we cannot pass it 123 comma Satya. I want to pass it like this, but we cannot pass. Why? It is employee data. It's not a string. It's not a integer. It's a combination of both. Okay. Now this is employee data. Then how we can write? Instead of writing this way, we are getting error. Now I am writing object new employee. Okay. New employee of 123 comma Satya. Okay. This is a param constructor with object. Okay. Al dot okay, add of a new employee. Now my list dot add of a new like a student, new refractor, something. All this like this we can write. Okay. The same way here I can pass to control copy, control V, control V, control V. Okay. Now if I the condition is what I want to set I want to get whether the given employee is there or not. I want to find out some condition also. Okay, along with the printing all the values, I want to check the condition. The given ID of employee is there or not. For suppose I want to find out like 345 employees there or not. Okay, now simply if you want to find out simply we cannot write directly if condition. Why? The if condition is going to checking only one condition. But I want to read all the operation. Whenever we are reading, I want to check that condition. Now, if you want to read all the information, we can go with like for each loop. Okay, we can go with like for each loop. Now, for of okay, for of now what we have, what type of data here we have? Employee, right? Now, employee G colon in which variable we have all the data? AL object reference. Now AL. Okay. Now we need to write the condition if now e dot okay e dot get emp id is double equals to 345. Now I want to print whenever the condition is satisfied. I want to print now e dot get emp id. Now I want to print e dot get emp name. Okay, control S, right click, run as Java application. Now we got like 345 Rahul we have. But suppose simply here I'm looking for that 3485. Now right click, run as Java application. Nothing we are going to get. Why? The matching record we don't have any person. Okay, that's why we are going to get only the related condition. Or otherwise, simply if you want to print all the data, you can use directly G. Automatically we are going to get all this data. Okay. Now this is the way the user different classes we can use in the generic concept. Clear? Yeah, clear. And Next, we'll go with like the map. Okay. Now, map we are using in the collection concept, but it's not related to the collection. Okay. Map అనేది collection concept. కానీ ఇది కూడా interface. Map is also an interface. Okay. Map is also interface. Now, but it's not related to the collection. Okay. Now, why in the sense? Basically, we can call this map concept is a two-dimensional collection interface. Okay, two-dimensional collection interface we can call it. Okay, we can call the two-dimensional collection interface. Till now whatever we are using like list, set and queue, now we can pass only one data.
Okay, single value we can pass it. But here in the map concept, we can pass the data key and value pair, or you can pass key and object also. Okay, object or object and value also you can pass it. Okay, you can pass key and value or key and object or object and value also you can pass it. Okay, any type of data, but you can pass the key and the value pair manner. Okay, now here key should not be duplicate, but the value may be duplicate. Okay, key should be unique always. The value may be duplicate sometimes. Okay, now whenever we'll observe like employee data, simply employee ID and employee name. Employee name there will be a chance of duplicate, but the employee ID should be unique. Okay. Now here also we have the same thing. Whatever the concept we have in the set, the map also we have hash set, hash map. Okay, linked asset, linked hash map, tree set, tree map. Okay, but the thing is what a map in the sense like key and the value pair we can use it. That is the point. Okay. Main. Okay, I want to create object of a hash map. Now hm is equal to new hash map. Okay. Now we can, yeah. Now I want to add a key and value pair. Now hm dot add method. Why add method is not coming? Any idea? Why I'm not using? I cannot use add method. There's no add method. Any idea? Okay, చూడండి. నేను మ్యాప్ అనేది కలెక్షన్ రిలేటెడ్ కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద కలెక్షన్. అంటే ఏంటి? ఇది 2 డైమెన్షన్ కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, మ్యాప్ అనేది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్. లిస్ట్ సెట్ కి క్యూ. ఇక్కడ ఇంతవరకు మనం అప్లై చేసింది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, కానీ ఇక్కడ మ్యాప్ అనే దాంట్లో కీ అండ్ వాల్యూ పేరు అప్లై చేస్తాం. ఓకే, నా ఏదైతే యాడ్ మెథడ్ ఇంతవరకు చేసామో ఆ యాడ్ మెథడ్ అనేది కలెక్షన్ లో ఒక మెథడ్, కలెక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక ప్రీ డిఫైన్ మెథడ్. బట్ అదే యాడ్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేయలేం. ఓకే, మ్యాప్ ఇంటర్ఫేస్ లో యూజ్ చేయలేం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ వాల్యూ key and value pair, we can use the put method here. The put method is taking like a key and a value pair, both are objects. Okay, now key and value pair. Now the key should be 1 to 3. Now value may be string. You can use any type of data. Okay, you can use any type of data. Now object application, control copy. Now control V, control V. Okay, I'm using some keys. Now I'm going to use like one more way. See, observe carefully here. hm dot put off simply here like soma. Now 5,000. Key and value and key also we can use, but here the value, whatever the value we are considering, this is also key, it is considered. Okay, now if I print SYSO, hm you can print. Now right click, run as Java application, object application here. Now key, 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 key and value pair. But suppose I want to use the same key and value pair, control copy and control V. Now simply here. Now can you guess what is the output right now of 1 2 3? What is the value? Here we got earlier we have 1 2 3 Satya, but here I repeated like the same key. Now can you guess what is the output right now? Yeah, nested set. One more 1 2 3 quote. Now if I refresh it,
Right click, run on Java application. We got, One. okay, the value is overrated. Simply, I told you, like, key should be unique, value may be duplicate, but here key is a duplicate. Now whenever the key is duplicate, the next value is going to be overrated. Okay, this value we are not going to get. Now whenever the key is a duplicate, the remaining, the last value we are going to get. That's the point about the hash map. Okay, in the hash map, simply here the printing like this. But suppose a comment, if I use like linked hash map, control shift what, import the package, right click, observe the output. Now see here, now see here, now 123 6 698 253 and 908. Now it's a reverse direction. Okay, it's a reverse direction. Okay, it will follow internally some order. Okay, now like that, simply now we can go with like hash map and linked hash map. The same thing, the tree map also we have. Okay, the tree map also we have. Now this linked hash map, I want to iterate it. Okay, I want to iterate these values. Okay, how I can iterate it? Now simply here, if you observe, in the hash map also or linked hash map also, we have some methods. SYSO hm dot, I want to get the size. Now size method we have. Okay, now we can get the size, right click, run as Java application. The size also we can see that it's a 7. Now SYSO hm dot contains key. Now the 908 is there or not? Yes. Now we have that 9 digit, right? We are going to get the true value. Here boolean. Now again SYSY hm dot contains value. Okay, I'm looking for some value like 8. Okay, if I execute simply here, we are going to get like both values are true. But objectively contains value కీర్తి, బట్ కీర్తి ఉంది కదా, మనకి ఎందుకు రాలేదు మరి? కీర్తి ఉంది కదా, ఎందుకు రాలేదు? Now the first value should be key. Whatever you are passing, మీరు ఏదైనా పాస్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ అయితే ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తారో అదైతే కీ. నెక్స్ట్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ కంటెంట్స్ వాల్యూ నేను 5000 పాస్ చేస్తాను. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. నౌ సే వి గాట్ ద ట్రూ. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అనేది కీ అండ్ వాల్యూ పేరు. ఈ కీలో, ఈ కీ ప్లేస్ లో మీరు ఏదైనా వాల్యూ పాస్ చేసుకోండి. ఓన్లీ నెంబర్స్ అని పాస్ చేసిన రూల్ లేదు. యూ కెన్ పాస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఆబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ కూడా పాస్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఎంప్లాయీ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, like this also we can use key and value, key and object. That's why I mentioned here key and value, key and object, or object value, or value or object also we can mention. Okay, we can pass any type of data. Okay, now I want to remove like syso now hm dot remove. Okay, remove of object. For suppose 1 2 3 I want to remove it. Now right click, run as Java application. After removing the goat, simply I want to set the size. Now syso, now size, now hm dot size, if I select, now right click, run as a Java application. Now we got like 6. Okay, the enter key is going to be deleted. Okay, now like that, these methods also we can use. Now isempty also we can use. Isempty also method, the same method. That's a common methods we are using in that collection concept. Okay, next. Yeah, the same example with a different case. Observe carefully here. By using generics, I'm going to apply hash map. I'm taking like a key should be integer, value should be string. Control shift to import the package. Okay, now hm dot, okay, put method. Now integer 234, simply here. Okay, observe carefully here.
Now copy it, control copy, control V, control V, control V, control. Okay. Now SO simply HM. Right click, run as Java application. Now we know that like this way it's a printing. That's okay. But I want to iterate by using iterator concept. Okay. Then how we can do that? Any idea? By using iterator concept, how we can iterate this all the values? Iterate object. Okay. Now HM. Now we can use hashmap object dot iterator, but there is no iterator method. We need to import package. Mm, First we need to call method, right? Then only we can import it. Method రాసాకే then import చేస్తాం. Iteration. Okay, iterable or iterator interface we can import it. But without method, how we can import it? Iterator. Okay, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి. ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ ఏ కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నాం? మ్యాప్ లో ఉన్నాం. ఓకే, కానీ ఇటరేటర్, లిస్ట్ ఇటరేటర్, ఎన్యూమరేటర్ ఇవన్నీ ఏంటి? కలెక్షన్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే లిస్ట్ సెట్ క్యూకి యూజ్ అవుతాయి, కానీ మ్యాప్ లో యూజ్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ నేను లిస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇటరేటర్ అనేది సెట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, క్యూలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లిస్ట్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ రైట్ నౌ వీఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మ్యాప్. ఓకే, మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ఓకే, రైట్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ద మ్యాప్, బట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ బై యూజింగ్ ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ హియర్. Okay, now for that in the hash map we have one method that is a entry. Okay, entry set. Now this entry set is a return type is a set interface object. అంటే ఏంటి? ఈ hash map object నుంచి మనం set లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం అన్నమాట. Now set of entry, whenever I say entry, is a combination of key and value pair. Okay, key and value pair. Simply here result I'm going to write. Okay, control shift out import the package. Now java.util.map.enter. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? మనం రైట్ నౌ మన మ్యాప్ లో ఉన్నాం. ఓకే, మ్యాప్ లో ఉన్నాం, కానీ మనం ఇటరేట్ చేయాలి. ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో విత్ ద లిస్ట్ కాన్సెప్ట్, యూ కెన్ గో ద సెట్ కాన్సెప్ట్, యూ కెన్ గో ద క్యూ కాన్సెప్ట్. ఒక ఆ మూడు కాన్సెప్ట్ లోకి ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నా మీరు ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈ హ్యాష్ మ్యాప్ లో మ్యాప్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ అని లేదు, లిస్ట్ ఇటరేటర్ లేదు, ఇటరేటర్ లేదు, ఎన్యూమరేటర్ ఏది లేదు. కానీ నాకు ఇటరేటర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. అందుకని ఏం చేస్తాను అంటే హ్యాష్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, హ్యాష్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎంట్రీ సెట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? అవుట్పుట్ అంటే సెట్ ఇంటర్ఫేస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే మనం సెట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యామని. ఓకే, సెట్ అండ్ ఈ రిజల్ట్ ఏంటి? ఈ సెట్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వి గోట్ సెట్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కెన్ ఇటరేట్ ఇట్. నౌ హియర్ result dot iterator. Now here we got like iterator method. Okay, this iterator method is written type is iterator interface object. It's containing entry. Now whenever I say entry, it's a combination of key and value pair. Okay, the same thing I'm copying. Observe it here. Okay, now here itr, control shift out import the package of iterator. We can import it. Okay, now ఈ కాన్సెప్ట్ మనం లైక్ కలెక్షన్ రిలేటెడ్ మనకు ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది ఆ కోర్ జావాలో. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఇది యూజ్ అవుతుంది. సింపుల్ వన్, జస్ట్ రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, నా ఇన్ ద ఐటీఆర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద డాటా. Okay, in the ITR object we have all the data. Now if I don't know the number of iterations, we'll go for while loop. Simple. While of ITR dot has next. Okay, now ITR dot next. Now this next method is return type is entry set. Okay, now entry is a combination of integer comma string value. Now I can write like a final result. Okay, I want to print a key and value pair, right? Now SYSO. Now final result to dot get to key. Sorry.
final result dot get value. Okay. Now right click, run as Java application. Now see, now we can print the iteration by using iterator method in the map concept. Okay, map flow. Now we converted to set, then we iterated by using result of a set interface object. Okay. Now these are the points we have in the entry set. Okay, now we have key set also we have. Okay, by using entry set concept, we can print. Now here, by using entry set method, okay, now we entered into set interface. Okay, set interface. By using entry set method, we entered into set interface. Now we can call iterator method. Okay, here by using set interface object, we can call iterator method. Okay, iterator method. That's it. Okay, now we have done with the collection concept. Now, if you observe that, I will show you that some methods, whatever methods we have in the collection. This is a map interface overview. Map, hash map, linked hash map, tree map. Now remaining all are like some interfaces. Okay. Now collection, these are the collection methods. We have the map also we have. So here hash map is what? Hash table internally it's following a hash table. Insertion order is not preserved and it is based on the hash code of keys internally, whatever the hash table is creating. Duplicate keys not allowed, but values can be duplicated. Okay. Heterogeneous values are allowed for the both key and value pair. Null allowed for both key and value, but key only one and value can be multiple. That's a point. Now some methods we have here. Now see, these are the methods. Okay, the map object put method, put all method, get method, remove method, contains key method, contains value method, is empty method, size method, clear method. Okay, the clear method, it will clear all the data. Okay, in the given collection object. Now see, key set, it will return only set. See, the key set is a method returns a set interface object that contains key in the map. Okay, entry set is returns the set interface object that contains entries in a map. Entries in the sense key and value pair. Okay, that's a point. Okay. Now these are the methods, all these things we have in the collection. Now tomorrow we are going to start like Java 8 features. Okay. Now collection, are you clear? Any doubt in the collection concept? Now today I will share the notes, everything. Some important questions also I will share it. Yeah. Is it clear? Now we have done like list, set, and a map. Yeah, Okay. clear. Okay. Now based on the collection also, we are going to deal like one project. That project is going to be repeating up to Spring Boot level, even though like microservices also. Okay, that's why concentrate on like some collection methods and collection concepts, and mostly focus on like map. Okay, in the real time also we can use that map only mostly. Some rare we can use like collections, but mostly we are using like frequently that map concept only. Okay. Now Java 8 also an important. Now tomorrow we are going to start Java 8 features. Okay, after Java 8 features, we'll discuss like project. After the project, we'll start like database. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Bye everyone. Yeah. Bye. Bye bye.